now we'll continue with the poem of Rupa Goswami that we began this morning. То есть сейчас мы услышали немножко о жизни и деяниях Рупы Госвами Пада. Мы будем продолжать слушать о Рупе Госвами, но сейчас мы вернемся к стиху, который мы разбирали утром. Поэзии Рупы Госвами. Rupa Goswami Pad was blessed by all of the associates because these associates were in different rasas. And receiving their blessings, he was able to describe Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya, and Madhurya rasas. The aspects of Madhurya that were different to his own. But here in this poem, Srila Rupa Goswami is revealing his own heart and his own mood. So it is essential for those who want to be Rupanuga to follow such a poem. Gāndharvā-samprārthanāṣṭakam. Мы возвращаемся к Шри Гāndharvā-самprārthanāṣṭакам, поэзии самого Рупы Госвами Пада. Не один раз в лилах Махапрабху приближенные спутники Махапрабху благословляли Рупу Госвами. Это было и в Рамакеле, это было в Фури позже. И потому что все они были в разных настроениях, посему, когда он написал Бхакти-расамрита-синду, он смог описать все разные расы, всех разных отношений, любви к Кришне, но так как он сам находился в особенной Мадхурасе, в частности в Манджаре Бхави, вот это произведение описывает его личные духовные реализации и эмоции. So in the first verse, Vrindavane Virahato Hiakeli Kunjai, Rupa Goswami describes the beautiful vision of the Radha Krishna, these two students learning under their guru Tarunya Bhatta. Рупа Госвами описывает, как Радика и Кришна обучаются. Their own natural spontaneous love which has appeared in their adolescence. У Таруня Бхаты, то есть получает уроки у Таруня Бхаты. And then that sporty disappeared, and Rupa Goswami was rolling on the ground, begging for mercy of Gandharvika. То есть вначале он увидел эту сладкую лилу, встречу божественной читы, затем, когда спурти это видение испарилось, он рыдал, катался по земле, взывая к Радике о милости. By Radhika's mercy, he had another vision. И затем, по милости его госпожи, снова новое видение пришло. So he's praying. Shame Rama Ramana Sundarata Varista Saundarya Morta Samasta Jagachanasya Shamasya Bhama Bhuja Paratanum Kadaham Tvam Indira Virala Rupa Varam Bhajami. Shame means Radhe. Shame, то есть значит о Радхе. When you call Radha, in the vocative becomes Radhe. В звательном падеже Радха становится Радхе. So when you call Shama, this is a name. Krishna is Sham and Radhika is Shama. Shama, Sham. Шьяма, это тоже, Кришна это Шьям, а Радха Шьяма. И когда вы So when you зовете call Shama, becomes Shame. в звательном падеже, Шьяма становится Шьяме. Rama, Ramana. Your Krishna is Varishta. Sundarata, the beauty of Krishna is Varishta, superior to Rama, Ramana, the beloved of Lakshmi. So Krishna is more beautiful than Narayan, the beloved of Lakshmi. О Радха, красота твоего возлюбленного превосходит красоту возлюбленного Лакшми. То есть красота Кришны превосходит красоту Нараяны. Saundarya, the beauty of Krishna, Mohita Samasta Jagat's Janasha, all the living entities, all the living entities in the Jagat, in the universe, Samasta, all of them, Mohita, they all become completely bewildered and enchanted. Their hearts are stolen by his beauty. Его красота пленяет сердца всех живых существ. And that Krishna, Shamasya Bhama Bhuja Bhadatanum, he is with his left hand, left arm, he is embracing you. So your body, Tanu, is the Vama Bhuja Bhada, bound by his left arm. Кришна, его левая рука обвивает твое тело. Kadaham, when will that day come? That's Tam Indira Virala Rupa Bharam Bhajami. When will I worship the Rupa Bharam, the great beauty, Tvam of you, your great beauty, Indira Virala, which is rare. Even Lakshmi Devi cannot attain such beauty.
When will I worship that beauty of yours when you are bound in the left arm of Krishna? И когда же я смогу восхищаться и поклоняться твоей красоте, когда ты будешь находиться в объятиях Кришны? So this is the general translation of the Это verse. общий перевод этого стиха. Shame. Shame. Krishna is a sham. Sham is the color of Shringarasa, the romantic mood. Кришна называют Шьям. Шьям — это цвет, символ Шрингарасы, This is a very романтической common любви. question people ask when they first come to Krishna consciousness. Can you tell me why is Krishna blue? Меня часто, это такой часто задаваемый вопрос у новичков, говорит, почему Кришна вот такого цвета голубого? Well, he's not exactly blue like the blue that you think of in this world. На самом деле он не голубой, не синий, тот цвет, как вы себе его But it's представляете. analogous to a dark, fresh, bluish rain cloud illuminated by Но lightning. его цвет как-то схож с цветом свежей грозовой тучи, которая озарена вот вспышкой молнии. So, even in this world, if a person is embarrassed, they become red. Даже в мире мы говорим, если кому-то стыдно, человек краснеет. If they're terrified, petrified, they become white. Говорит, побелел от страха. If you're envious of someone, you become green. Зеленый от зависти. So we have some idea in this world that emotions have colors. Даже мы приписываем цветовые ассоциации разным эмоциям. So in v.3 Rupa Goswami gives the colors of Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya, and the Hasya, Bhuta, Vera, Karuna, Rodha, Vibhatsa, Bhayanak. All the primary and secondary rasas have colors. Рупа Госвами Бхакти-раса-амрита-синду описывает цвета, ассоциирующие с разными расами, то есть с главными и второстепенными. So the color of Shringarasa is Sham. И цвет романтической любви, мадурасы, шрингарасы как раз и есть вот этот синий So цвет, because Sri Krishna is a Shringarasa Murtiman, the embodiment of the romantic mellow, so his complexion is like that. Кришна поэтому и цвета шьям, потому что он олицетворение шрингарасы. So his beloved is called Shama, feminine. А его возлюбленную зовут Шьяма. But she is not that color. She is Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari. Почему ее так зовут? Она же не такого же цвета, у нее золотой цвет кожи. So why Shama? Почему тогда Шьяма? Very confidential, I cannot tell Это you. очень сокровенная тема, я не могу Especially when there are рассказывать. 6 cameras over. Особенно, когда 6 камер на меня смотрят. But Srila Prabhupada in the Srimad Bhagavatam, in his commentary, there he is given one verse from the Alankar Shastra. It is said, Sita kale bhavet ushna, ushna kale susitala, stano sukataro yasam ta shama parikirtita. In the scripture, heroines, different types of women, they are in different categories. Шрила Прабхупада цитировал в своих комментариях на Шримад Бхагаватам цитату из Аланкара Кастубы, потому что в шастре есть разные категории описания типажей героинь. Some are like Padma, like lotuses. Есть, допустим, тип женщины, которую сравнивают с лотосом. But the most Падма. beautiful category of woman is called Shama. Но It's a category лучший of heroine. типаж, лучшая категория наики, женщины, это Шьяма. It means Shita Kale Bhavet Ushna. In the cool season, her body is warm to the touch. And Ushma Kale Susitala, in the cold season, her body is warm to touch. And in the warm season, her body is cool to the touch. Есть особенность, такое свойство, что зимой ее тело теплое, а летом оно прохладное. And whose breast is very firm. У нее крепкая грудь. Stano sukatino yasam ta shama parikirtata. That type of heroine is called Shama. И такой типаж героини называют Шьяма. So Srimati Radhika is the crushed jewel of the most beautiful type of heroine. Radhika. Because this verse is all about beauty. И так как вот этот стих описывает всю красоту, все разновидности красоты, Радика это, то есть она, нет никого
прекраснее, красивее ее. So Shame, you are the most beautiful. Поэтому Рупа Манджари обращается к ней так: Rama Шьяме. Ramana Sundar Tavarista, and your beloved Krishna is more beautiful than the hero of Lakshmi Devi. Ты красавица, и твой возлюбленный, он красотой превосходит возлюбленного Лакшми Деви. Indira Virala, and you have such a beauty that it cannot be attained even by Lakshmi Devi. И ты гораздо прекраснее Лакшми. Лакшми может только завидовать твоей красоте. Jagat-janasya. Krishna's Saundarya, his beauty, enchants the entire universe. Своей красотой Шри Кришна пленяет всю вселенную. So when will I have worship your roop, your beauty, Radhika, when you are embraced by the left, you're bound by the left arm of Shri Krishna? И когда же я смогу поклоняться твоей красоте, Радика, когда ты будешь пребывать, ты будешь обвитая левой рукой Кришны? That means very beautiful pastimes were taking place in the first verse, but when Radha and Krishna become somewhat fatigued from their pastimes, then they lie together and Radhika is embraced onto the left side of Krishna's chest, То есть то, что Рупа Манджари, where Krishna has the Lakshmi Rekha, the golden line on his chest. Radhika is cuddled to the left side of Krishna. то есть уже Рупа Манджари стала свидетельницей прекрасных лил, сокровенных лил Радхи и Кришны, но позже они подустали, они лежат на цветочном ложе, и голова Радики покоится на левой груди Кришны, на левом плече, то есть там, где это Лакшми Река расположена, и левая рука его обвивается вокруг нее. You see Radha Krishna at that time. И Рупа Манджари, то есть и Рупа Госвами, он молится о возможности созерцать Радху Кришну в таком состоянии. In English we just have one word, beauty. В английском языке есть одно слово красота. But in Sanskrit, but especially we can say in the rasa tattva, there are many words for beauty. Но в контексте раса татвы на санскрите множество синонимов, много слов. Saundarya means beauty. Саундарья значит красота. Lavanya means beauty. Лаванья значит красота. Rupa means beauty. Рупа тоже значит. Madhurya means beauty. Мадхурья. They all mean beauty. Все означают красоту. So what is that? Что это? They're actually not the same at all. Ну, и у каждого слова есть свое особенное значение. So in this verse, Saundarya, and in the second line, and Rupa, two words for beauty are mentioned. Два синонима слова красоты: саундария и рупа в этом стихе. So what is Saundarya? Что такое саундария? Anga pratyanga anga kanam ya sanivesho yatochtitam. It means that when each and every limb of the body is properly and perfectly formed, all the fingers and the joints are so placed so perfectly, all the proportions are perfect, and the lines where the joints bend here and here and here, everything is just perfect. This is called Saundarya. Саундария это красота тела, то есть симметрия анатомических частей тела, что все идеально по пропорциям, размерам, формам. See, Krishna is in astonishment when he sees the beauty of Radhika. Oh, your face is like the moon. Your breast is so expansive. And your waist is the width of my fist from all directions. То есть Кришна Whichever way you look at the waist of Radhika, it's like Krishna's fist. Не может перестать восхищаться красотой Радики и пропорциями, идеальными пропорциями ее тела, насколько у нее узкая, осиная талия. Он говорит, что могу кулаком обхватить талию, но при этом у тебя такая там пышные бедра, грудь. Oh, you are Nitambini. Your hips are very broad and your thighs gently taper. Like the trunk of the plantain tree. Широкие бедра, и потом такие гладкие сужающиеся ноги. So Krishna is amazed seeing the beauty of Radhika. Банановые деревья. То есть Кришна всегда пленен красотой Радхи. So that is called Saundarya. И вот это называется саундария. And Lavanya, what is Lavanya? А что такое лаванья? Mukta paleshu chayayas tarlatvam ivantara pratibhati yadangeshu lavanyam tad hyochate. Lavanya also means beauty, but it is beauty like a pearl, that the pearl has some aura around it.
And it is as if waves of beauty are coming from inside the pearl. So when the person's form, the vigraha, when you see it, there are waves of beauty coming from inside. And also it casts reflections and also catches reflections. That is called lavanya. Лавания – это как у жемчужины есть блеск, сияние жемчуга, это называется лавания. И вот когда человек светится прямо кожа, все тело светится красотой, вот это лавания. Understand? So what is lavanya? Что такое лавания? A beauty is shining from within. Это красота, сияющая изнутри. And it seems to be tarala, shimmering with waves of beauty. То, что прямо волны такой красоты исходят от человека. And it makes reflections here and there and also catches the reflections of other things around. То есть может отставлять, как пускать солнечных зайчиков, вот это сияние на других, и как отражать других, вот это сияние. So, once Radhika sat down near to Krishna. Однажды Радика присела рядом с Кришной And she became upset in mind. и обиделась на него. So then, Vishakha-Saki said to Radhika, "Oh Radhika, don't become upset. Krishna is not meeting with another heroine. That is your own beauty reflected on his chest." Тут же Лалита So Radhika is вмешалась. so beautiful, the waves of beauty are shining. And Krishna is so beautiful that he's catching her reflection and she sees her own reflection on the chest of Krishna and thought, oh, another heroine is meeting with him right in front of me. How shameless he is. Лалита, заметив реакцию Радики, вдруг внезапно ее обиду, как она нахмурилась, она подбежала и сказала: Радика, не обижайся на него, это не другая девушка, это твое собственное отражение на его груди, потому что вот это лавания присуще и Радхе, и Кришне, то есть Радика отразилась на груди Кришны, и она приняла себя за какую-то другую девушку и подумала: ничего себе, он прямо бесстыжий при мне, с кем-то обнимается. So there is beauty is saundarya, beauty is lavanya, beauty is abhirupata. То есть вот у них им присуща и сандария, и лавания, и есть еще красота, которая называется адирупата. Abhirupata means that this person is so beautiful that the qualities of that person's beauty are reflected and things which are nearby take on the beauty of that person. That is called abhirupata. Абхирупата – это такая красота, которая передается окружающим объектам. То есть настолько красивый человек, что все вокруг него тоже становится красивым. In other words, that beauty produces sarupya, a similar beauty in any object when that object comes nearby. Если кто-то оказывается рядом, то вот эта красота, она наделяет окружающие объекты красотой. When Krishna takes his flute in his hand, then Vishakha-Saki tells, "Oh Radhika, just see, when he smiles and holds his flute, then his flute coming close to his teeth seems to be made of crystals." Когда Кришна подносит флейту к устам, Вишака говорит: Радика, ты взгляни, посмотри, как вот когда он флейту держит у уст, то кажется, что его зубы это кристаллы. And when the flute passes past his teeth and comes near his cheek, now the flute seems to be made of sapphires. Нет, когда он подносит ее к устам, кажется, что флейта... Because his teeth are white and his cheek is bluish. Вот эта его жемчужная улыбка отражается в флейте, кажется, что она сделана из белых кристаллов. А когда он перемещает флейту, она касается его щеки, кажется, что она сделана из рубинов. And where the flute comes into the palm of his hand, which is reddish, it seems that the flute is made of rubies. То есть, and on the cheek? Sapphire. А на щеке она, как будто она сделана из сапфиров, а когда он поворачивает ладошку, и вот это розовый цвет его ладони отражается в флейте, и кажется, что она сделана из рубинов. So Krishna takes a bamsi. Bamsi is made of bamboo. Кришна берет бамбуковую флейту, бамси, But he is so beautiful when he holds it like this, it is as if the bamboo turns into the crystals, sapphires and rubies.
Because she's so beautiful. Он сам That's called Abhirupa. вот это Абхирупата Кришны, что простая бамбуковая флейта, кажется, что она сделана из кристаллов, из сапфиров синих и из рубинов, благодаря тому, что она рядом с ним. And then Radhika is there. She's holding a white lotus bud in her hand. Радика в руке вращает стебель бутона белого лотоса And she's waving it like this. и вращает этим лотосом из стороны в When сторону. the lotus bud comes near her golden breast, it seems to be like a golden champak flower. Когда к груди, когда к ее телу приближается этот лотос, кажется, что это золотой цветок чампак у нее в When it руках. comes by the palm of her hand, it looks like a red lotus flower. Когда она держит бутон в ладони, кажется, что это красный лотос. And the same flower in her hair looks like a blue lotus flower. А когда она втыкает этот лотос себе за ухо, то кажется, что это голубой So лотос. this is the supernatural, transcendental beauty of Radha and Krishna, that their beauty causes sarupya, the all objects around them, to take on aspects of their variegated beauty. Вот это Абхирупата, особенный аспект трансцендентной красоты Радхи и Кришны, который наделяет сарупией все окружающие объекты, то есть делятся своей красотой. You see the problem with translations. So, Saundarya, Lavanya, Abhirupata, Madhurya, Rupa, beauty. Но Translation. видите, насколько ограничен язык, когда It does not really do the right service как правильно to what Rupa перевести Goswami wants to то, что say. Рупа Госвами пишет, вот Саундария, Рупа, Абхирупата, а перевод говорит красота, Кришна, красота, красота, то есть не доносит истинного глубокого смысла, что это за красота. So here Saundarya is there, and Tvam Indira Virala Rupa. Oh Radhika, your Rupa, your beauty. И опять-таки, о, Радика, твоя Рупа, то есть твоя красота. Oh, is very rare. That means impossible to attain for the goddess of fortune herself. Очень редкое, даже невозможно для самой богини удачи. So what does Rupa mean? А что значит Рупа? Rupa mean that the heroine, her whole body and limbs are so beautiful that they appear to be decorated with ornaments when she's wearing no ornaments. Рупа — это This is the meaning of Rupa. такая here. красота, что кажется, что So, героиня Indira Vila Rupa Paramvaja. нарядно украшена всякими украшениями, а их на ней как таковых нет. One day, by chance, Radhika, the Padmasakhi, that is the friend of Chandravali, came when Radhika was not decorated. Однажды подружка Чандравали, Падма, зашла в гости к Радхе в то время, когда Радика еще не была наряжена When для... she came, she was very happy. Then she saw Radhika not decorated and her face dropped. И она входила такая вся довольная, а когда посмотрела на Радику, так скисла. Brinda Devi noted this Вринда тут же подметила and это. thought, let me give happiness to Lalita. Сказала, дай-ка я порадую сейчас Лалиту. Because Lalita, Padmasakhi is like the counterpart of Lalita in Chandravali's group. Each of the Sakhis have their rival in the other group. То есть Лалита — это правая рука Радики в ее группировке, а Падма — это правая рука Чандравали. So Lalita's rival in Chandravali's group is Padma. То есть Лалита всегда враждует с этой Падмой. So Brenda knew that she could score some points with the Lalita Sakhi if she'll tell her about the disappointment of Padma Sakhi. Взаимно друг друга терпеть не могут. И поэтому Бринда была уверена, что она порадует Лалиту, если сейчас она ей расскажет про казус, который произошел с Падмой. So Brenda Devi said, you remember, right? Yes, she И remembers. Бринда Деви сразу сказала Лалите, Бринда, ты помнишь? She Да? said, oh Lalita, Лалита, when Padma Sakhi, she saw Radhika without being decorated by any ornaments, she became ashamed. когда Падма увидела Радику, сидящую без украшений ее, она расстроилась. She thought, alas, alas, my Yuta has lost its high position today. Она сразу впала в отчаяние, подумав, ну, сегодня моей группе не повезло. All my efforts to decorate Chandravali with so many jewels and flowers are all in vain because Srimati Radhika looks more beautiful with no decorations at all. Она просто впала в полное
отчаяния, потому что она How can we думала, compete? весь мой труд на смарку, я сколько часов украшала чандравали украшениями, цветами, там, самоцветами, и сейчас я взглянула на Радху, а на ней нет ни одного украшения, а она все равно гораздо лучше чандравали выглядит. Что делать? My Saki Chandravali is not beautiful like that. How will we compete for Sri Krishna's affection? Бедная моя чандравали, как теперь конкурировать за внимание Кришны нам, в нашей группе? So this is the meaning of rupa. Это значение вот слова рупа, в It is a контексте красоты. beauty which is so gorgeous that the ornaments, even placing the ornaments, is practically useless, a waste of time, because the actual form of Radhika is so beautiful itself. It appears that she's ornamented without ornaments. Вот это вот прелесть естественной красоты, что никаких украшения даже были бы лишними, они никак не приукрасят, то есть она настолько прекрасна. Oh, after their beautiful pastimes together, Krishna himself decorates Radhika. Иногда после сладких лил с Радхой Кришна сам начинает He takes the kasturi, black musk paste, and paints very beautiful patravali, vines and leaves on the forehead of Radhika. Он берет мускусную краску и начинает кисточкой рисовать всякие там цветочки, узорчики, лианы на лбу у Радхи. He takes the blue kuvalaya flowers and places them over her ears. Берет голубые лотосы, голубые цветы и втыкает за уши Радхи. He takes a sparkling jeweled necklace and places it around her neck. Берет такое бриллиантовое ожерелье и одевает ей на шею. And then thinks, what am I doing? А потом думает, а что я делаю? Nitam te puna uktatam brahmarakai kasturika patrakam netrabhyam Vifali-kritam kuvalaya dvanvam chakarnarpitam haraschasmita kanti bangi alam pistanu pesi krita kim radhe tavamanda nena nitaram anga asi jyotita. Oh Radhika, what was the use of my painting this beautiful patravali in black musk, kasturi, on your forehead when your beautiful curls on your forehead are more beautiful than this kasturi? Какой толк от этих рисунков, которые я нанес этой мускусом тебе на лоб, когда твои собственные кудри, они гораздо более красиво и выгодно выглядят на твоем лбу. Just like a poet, if a poet is writing a poem and he uses one word, but then later he uses the same word or says the same thing, this is a defect called punar ukti dosh. The defect of, you've already said that, it's redundant. Есть пунар-уктидош, это тавтология называется в поэзии, если вы повторяетесь, то это считается серьезным изъяном литературным. So Krishna, oh Radhika, my painting of the Kasturi Patraka is the Puna Ukti Dosh. It's completely redundant. Because that beauty is already there, exceeded by your own curls. Эти узоры, которые я нарисовала, это полная тавтология, потому что это уже прекрасно выглядишь, просто твой лоб обрамлен локонами твоими I put the темными. blue flowers over your ears, but netrabhyam vifali kritam. Your blue eyes have made them useless, because Radhika's eyes are so big and very long. And if the heart is steady, then the eyes are steady, like a rishi. But if the heart is full of waves of love, then the eyes are dancing, glancing here and there. So the blue of Radhika's eyes moves all the way around to her ears, like this. So I put the blue flowers over your ears, but it's a waste of time because your blue eyes are making a beautiful blue aura there. Эти голубые цветы за твоими ушами ни к чему, потому что твои голубые глаза уже и так прекрасно украшают твое лицо, потому что у Радики огромные голубые глаза, и когда сердце спокойно, то взгляд, он ясный, он ровный, глаза смотрят вперед, а когда в сердце бушуют какие-то чувства любви, то взгляд бегает, и поэтому вот эта синева все время прямо доходит до ушей. Why did I hang this sparkling necklace of jewels? И зачем я повесила это ожерелье на твою шею? When Krishna was hanging the jewels, Radhika looked down at the necklace and smiled. And the sparkling of her teeth was reflected on her chest. It was more beautiful than the necklace. Когда Кришна одевал ожерелье, Радика опустила голову посмотреть на это ожерелье, улыбнулась. So Вот эта giving this белоснежная necklace, улыбка
озарила ее лицо и отбросила блики на грудь. So giving this necklace pishta anupeshi kata, it's pishta anupeshi. That means the grinding the ground. Ну, сказать, вот одевать это ожерелье на тебя, это подобно тому, как молоть муку. If you take wheat, you can grind it and make it into flour. То есть разумно молоть пшеницу и сделать из нее муку. But if you take the flour and you grind it, what will you get? Nothing. Но какой смысл молоть перемолотую муку? So grinding that was already ground is a waste of time. То есть молоть перемолотое уже это бессмысленное занятие. So giving this jeweled necklace to you is pistanupesi. Oh, only grinding what was already ground. Поэтому вот это ожерелье пистанупеси, то есть бессмысленное уже. So Kim Radhe Tavamandarena Nitram, what is the use of all your ornaments when you are ornamented by your own natural beauty? Какой толк вообще в этих украшениях твоих, когда ты и так прекрасна естественным образом? So Srila Rupa Goswami Pad saying, Tvam Indira Vila Rup. This is Rup, the meaning of Rup. И вот Рупа Госвами и хочет, говорит, хочу поклоняться твоей рупе, то есть этой красоте. When will I worship such beauty? Когда я смогу поклоняться такой красоте? That means when after the pastimes of Radha Krishna are over and they are resting, and then the manjaris, they come to the window to look, to see what's going on. Then they think, oh, we have not even rendered any service yet. Usually, if a servant does some service, then afterwards they get paid. But we are being paid already by the Indira Virala Rup. We are paid by seeing this beauty of Radhika and Krishna, even though we have not served them yet. Когда мандири после того, We are как being paid in advance. подходят к концу сокровенной лилы Радхи и Кришны, и служанки подходят заглянуть в окошко, посмотреть, что происходит, пора ли служить, и думают, мы еще даже ничего не сделали, то есть не заслужили никакой зарплаты, там, награды, а уже мы награждены вот этим видением их красоты, вот этой рупы Радхи и Кришны. So by Yavadashray Vritti, that means the overflowing of the bhavs of Radha and Krishna. Not only Radha and Krishna are beautiful, but also the whole Kunj and the whole of Vrindavan and the whole universe becomes beautiful. То есть посредством Явадашрай Рити, вот этих волн эмоций, красоты Радхи и Кришны, все вокруг них становится великолепным. И Кунджа, и весь Вриндаван, вся вселенная. So when Radha Krishna are together in the Kunj, Vishaka Saki watching them, she said, Shashi Vyomut Sangam Sashinam Mabita Kantila Hari Pro Brindar Brindharanyam Sumukhi Sahasa Kantila Hari Hari Brindharanyam Harim Apikileya Tavasaki Sakim Prema Puro Nijasusumamaya Dayadayam. She said, oh look, the moon is beautified by its rays. Вишака сказала, что Луна выглядит красивее благодаря ее лучам. And the rays of the moon are beautified by the glow of the forest of Vrindavan. Лунный свет приукрашен сиянием леса Вриндавана. The forest of Vrindavan has become infused with extreme beauty because of the presence of Hari Krishna. А лес выглядит красивым благодаря присутствию Хари. And see Krishna, I have never seen him so beautiful because he is being infused by the Prem of Radhika. А Кришну я таким красивым никогда не видела. Сейчас он светится прямо красотой за любви Радхи. And Radhika is more beautiful because of the manifestation of her Prem. А Радхика сама тоже еще прекраснее из-за того, что она испытывает сильнейшую любовь. And Prem is more beautiful because... No, it stops there. Према настолько прекрасна, потому что Understand? на этом все заканчивается. Prem is the last thing and the highest thing. Према Prayojan. Все заканчивается на премии, потому что это цель. Krishna Ranachaya Prem Bhaktananachaitini Premananachaitini Nachayakatai. Prem makes Krishna dance, Prem makes Radhika dance, and Prem itself dances. All three dance together. Према побуждает, заставляет Кришну танцевать, заставляет Радху танцевать и вместе с ними танцует. So this is the poetry of Rupa Goswami. Actually what he's saying, he's going backwards.
Это to the source. поэзия. На самом деле то, о чем он говорит, он идет от обратного к источнику. Perhaps you have seen those three-tier fountains Вы, наверное, in the видели, ornamental garden. есть в садах, в некоторых таких богатых усадьбах, такие чаши фонтанов, The 3 water of the чаши, fountain sprays up like this and fills the first tier. что вначале один уровень наполняется водой, And then when that tier is full, it overflows and it fills the second tier. And then that overflows and it fills the next tier. многоярусные такие фонтаны, одна чаша переполняется, вода начинает стекать в следующую чашу, та переполняется, она течет в третью вниз. So Prem is карта the doer, Према действующее the лицо original тут. cause. Главная причина всего это And that према. Prem is in the heart of Radhika. Према живет в сердце Радхи. But by Mahabhav, Yavadashray Vritti, from her heart it spreads out and her whole body becomes shining with that Prem. Но она озаряет все тело Радхи, она проникает повсюду, все конечности. And then по it пране. overflows. И начинает. Then Krishna becomes filled with that Prem and he overflows. Но переизбыток премы потом передается Кришне. Кришна наполняется этой премой, и потом он, как эта чаша, тоже начинает перетекать. Then it overflows and the whole of Vrindavan becomes more beautiful. Красота передается дальше, в самом And Вриндаване. then Vrindavan overflows with Prem and it goes into the sky and makes the rays of the moon more beautiful. And Преизбыток then the moon премы. becomes beautiful. То есть потом перетекает уже на лунный свет, и потом этот лунный свет приносит эту красоту на Луну. So Rupa Manjari has seen this. Рупа Манджари была свидетельницей этого And when this vision disappeared, видения. Rupa Goswami was crying, Shamai Rama Ramana Sundarata Varista Saundarya Mohita Samasta Jagatjanasya Shamasya Vama Bhuja Bharatanum Kadaham Tvam Indira Virala Ruparvaram Bhajami. И Рупа Госвами, утратив вот это спорте, рыдает. So we ran out of time. It was only one verse. И опять время против нас, остался один стих. Tomorrow we'll continue to gradually go through the life of Rupa Goswami. And Завтра at мы the end, maybe we'll tell another verse and gradually try to complete this one poem. продолжим обсуждать жизнь Рупы Госвами Пада, и может найдется время тоже завершить обсуждение этого стиха. Srila Rupa Goswami Pada ki jai, Tadiya Tira Bhakti Dima Motsava ki jai, Valge Vrindavan Vihari Lal ki jai, Varasani Wali ki jai, Jai Jai Sri Radhe. Go Premanande!